So on today, 13th of February, the unlucky or lucky 13th, the most big update is coming out from the capital of our nation, New Delhi. তোমরা সবাই জেনে গেছো এতক্ষণে যে গতকালকে একটা বড় মিটিং হয়েছিল, কনফারেন্স হয়েছিল, ওয়ান ডে ন্যাশনাল কনফারেন্স অন দ্য ফিউচার এডুকেশন প্ল্যান under the ambit of NEP 2020 or following the rules and regulations drafted in NEP 2020. সেখানে কালকে মিটিংয়ে যেটা ইউনানিমাসলি ডিসিশন হয়েছে, বড় বড় স্কলার ছিল, এমিনেন্ট একাডেমিশিয়ানসরা ছিল, ঠিক আছে, শিক্ষাবিদরা ছিল, এডুকেশনিস্টরা ছিল, পলিসি মেকাররা ছিল। তো সবারই মধ্যে যে একটা ডিসিশন উঠে এসছে সেটা হচ্ছে যে এনইপি 2020কে ফলো করতে গিয়ে ফার্স্ট টাইম ইভার মিটিং হলো টেট নিয়ে, টিইটি, টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমভাবে টিচার রিক্রুটমেন্ট হয় এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনের উপর টেট প্রথমে পরীক্ষাটা হয়। বাকি সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে টেটকে ম্যান্ডেটরি করা হয়নি, অপশনাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবার সেটা হয়তো চেঞ্জ হতে যাচ্ছে। ফলোয়িং দ্য মডেল অফ NEP 2020, they gonna adapt or implement TET as a must for all type of teacher recruitment, all type, be it primary stage, be it upper primary stage, middle stage, or higher secondary stage. Yes, dear learners or viewers, NCTE in partnership with CBSC organizes one-day national conference on teacher eligibility test, TET, in the light of National Education Policy 2020. So teacher eligibility test is an important examination for individuals aspiring to become teachers in schools. The first ever national conference was organized since the inception of TET. জবে থেকে টেট শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্টেটে, টেটের উপর এইবার প্রথম সিবিএসসি, এনসিটিই এবং বিভিন্ন যারা পলিসি মেকার আছে, এডুকেশনিস্ট আছে, ইন দ্য লাইট অফ NEP 2020 তার উপর বেস করে এত বড় একটা কনফারেন্স হলো, যেখানে সবাই নিজের নিজের মত প্রদান করার সুবিধা পেয়েছিল। এবং তাতে যেটা উঠে এসছে, এনসিটির চেয়ারম্যান, সিবিএসসির চেয়ারম্যান, সবাই এটাতেই ইউনানিমাসলি ডিসিশনে এসেছে যে টেট সব স্টেজেই লাগু হতে যাবে, ইম্পোজ হতে যাচ্ছে। কেননা টেটের বীজ, টেট ইম্পোজ হওয়ার পিছনের যে বীজটা সেটা বপন করা আছে NEP 2020-তে। NEP 2020 যে ড্রাফট আছে, অনেক বড় ড্রাফট যে আছে, কয়েকশো পাতার, সেই ড্রাফটের যে 5 নম্বর কলাম আছে সেখানেই পরিষ্কার বলা আছে যে এবার যে স্টেজটা হলো সেটা হচ্ছে 5+3+3+4। 5 বলতে অঙ্গনওয়াড়ি স্টেজ 3 years, 1 and 2 2 years, তো অঙ্গনওয়াড়ি প্লাস 1 and 2 ক্লাস 5 years, then 3 years for 3 to 5 years, then again 3 years for 5 to 8 years elementary education complete. Now before NEP 2020 there was elementary education up to class 8, but after implementation of NEP 2020 there is suggestion of including secondary and higher secondary students under the mandatory education system. So 5+3+3 and +4, 8, then 2 for class 9 and 10 and 2 for class 11 12. So if +3+3+4 will be the main educational stream for a candidate, then the TET will be the mandatory. Before that, elementary education up to class 8 was
ম্যান্ডেটরি। এই ডিসিশনটা কবে থেকে ইমপ্লিমেন্ট হবে সেটাই দেখার। টোটাল যে ইন ব্রিফ যে গতকালের যে মিটিংয়ের সেটা পুরোপুরি আজকে লাইমলাইটে এসেছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো পিআইবির থ্রু से NCTE is working towards proposing and implementing TET at the secondary level class 9 to 12. মিসেস কেসং ভাইস সার্ভাইভ এটা বলেছে IRS মেম্বার সেক্রেটারি NCTE। ঠিক আছে, পোস্টেড অন 12th of February 2024 7:32 PM by PIB Delhi. So National Council for Teacher Education in partnership with Central Board of Secondary Education today on 12th February 2024 organized the one-day national conference on teacher eligibility test to discuss and deliberate upon the transformative changes required in the light of National Education Policy to 2020 NEP. So it is, one kind of liability to adhere with the changes, with the challenges that one has to face in their day-to-day activity, and with the development of technology, with the development of modern usage of everything. This is why one need to change the education system and the implementation of new policy upon education. This is what yesterday's meeting was all about. Addressing the integral session of the national conference, Mrs. Kesang Y. Sherpa, IRS, Member Secretary NCTE, said that the National Education Policy has recommended the implementation of TET at various levels. NCTE is working towards proposing and implementing TET at the secondary level, class 9 and 2. So class 9 and 12 এর ক্ষেত্রে এতদিনে যে টেট বাধ্যবাধকতা ছিল না সেটা তারা কাজ করছে, অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে। সম্ভবত নেক্সট সেশন থেকে হয়তো সেটা ইমপ্লিমেন্টও হয়ে যাবে। শ্রীমতী নিধি ছিবর IAS চেয়ারপারসন CBSC said that the capability of a teacher creates an effective environment. দেখো CBSC অলরেডি CTET নিয়ে এসছে, CBSC NTA থ্রু CTET নিয়ে এসছে। তো CBSCর চেয়ারপারসন যে নিধি ছিবর আছে IAS, তিনি ভালো করেই জানেন যে CTET-এর মাধ্যমে কিভাবে ম্যাথডিক্যালি বা সায়েন্টিফিক্যালি একটা উডবি টিচারকে জাজ করা হয় এবং তার অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্টকে দেখা হয়, এবং সেই জন্য সে তো রিকমেন্ড করবেই, সেই রিকমেন্ড করেছে। বিশেষ করে শ্রী বিক্রম সাহায় IRS Principal Commissioner Income Tax highlighted various aspects of TET and added that the level of challenges also changes at different levels of education. Hence, standardization is also necessary for the eligibility of each level. Professor Yogesh Singh also given bite about the positive changes that becomes mandatory under the light of NEP 2020 and under the light of modern education system. All right. Sri Abhimanyu Yadav, convener TET from National Council for Teacher Education, gave a detailed presentation on teacher eligibility test and highlighted the journey of TET in improving the quality of capability of school teachers across the nation since its inception. So this is all the squeeze of yesterday's meeting, yesterday's conference, and again I reiterate that today or from yesterday our new journey begins for the teacher aspirants. In one hand it's gonna be a tough one, and on the other hand it brings quality, equity and creative personality to the ethos of education. So this is all about from today's update. Time to time I will be coming back whenever there is some changes or some challenges. Thank you.